नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव दीपक. टेक्झामीटच्या या ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्ममध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्ही पोस्टरवर बघतच असाल, मी तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे याविषयी तुम्हाला गाईड करणार आहेत. महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस एक्झामचा जो मेन्स पेपर असतो, पेपर नंबर 2, त्यामध्ये फ्लुइड मेकॅनिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे हा साधारणतः एक 9 ते 10 क्वेश्चन या सब्जेक्टवर विचारलेले असतात. म्हणजेच एका क्वेश्चन्सला 2 मार्क्स म्हणजे 18 ते 20 मार्क्सचं वेटेज आउट ऑफ 200 हे या सब्जेक्टला दिलेलं असतं. तुम्ही नक्कीच युनिव्हर्सिटीमध्ये देखील या सब्जेक्टचा स्टडी केलेला आहे, परंतु MPSCच्या दृष्टीने सिलेबसला स्ट्रिक्ट राहून आपण याचा स्टडी करणार आहोत. ज्या काही कन्सेप्ट आहे त्या आपण मगअप करणार आहोत, जेणेकरून एक्झामला याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होणार आहे. मग फ्लुइड मेकॅनिक्स आज मी जे टॉपिक तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे तो आहे फ्लुइड डायनॅमिक्स. ठीक आहे, फ्लुइड डायनॅमिक्स हा जो टॉपिक आहे मी 1 बाय 1 आपला फ्लो कसा असणार आहे लेक्चरचा ते अगोदर मी सांगतो तुम्हाला. मी सुरुवातीला तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स काय आहे, मग यामध्ये फ्लुइड काय असतं, मेकॅनिक्स काय असतं, त्याचप्रमाणे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल सॉलिड अँड द फ्लुइड हे डिस्कस करणार आहेत. त्यानंतर ॲप्लिकेशन्स असतील, फ्लुइड मेकॅनिक्सचे जे कॅटेगरायझेशन असेल हे आपण डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर MPSCने म्हणजेच आयोगाने जो सिलेबस दिलेला आहे त्याचा आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेणार आहोत. म्हणजेच सिलेबसमध्ये कोणते कोणते टॉपिक इन्क्लूड केलेले आहेत ते आपण 1 बाय 1 इथे बघणार आहोत. ब्रीफमध्ये आपण त्यामध्ये काय शिकणार, ब्रीफमध्ये आपण त्यामध्ये काय काय पॉईंट शिकणार आहोत, काय काय पॉईंट घेणार आहोत हे डिस्कस करणार आहोत. आणि त्यानंतर एक महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे फ्लुइड डायनॅमिक्स, जो महत्त्वाचा टॉपिक आहे फ्लुइड डायनॅमिक्स, यावर आयोगाने बऱ्याच वर्षी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या इतर एक्झाम असतील, तुमच्या JEE लेवलच्या एक्झाम असतील, समजा SSC असेल किंवा महाराष्ट्र स्टेटच्या PWD असतील, इरिगेशन असतील, या ज्या एक्झाम आहे यामध्ये फ्लुइड डायनॅमिक्सवर बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स विचारलेले असतात. मग यामध्ये युलर बर्नौली इक्वेशन काय आहे हे आपण डिस्कस करणार आहोत. तर फ्लो सांगितल्याप्रमाणे आता आपण फ्लुइड म्हणजे काय आणि फ्लुइड मेकॅनिक्स म्हणजे काय आणि त्याचं कॅटेगरायझेशन कसं आहे हे आपण स्टडी करणार आहोत. लेट मी राईट इट हिअर. ओके, फ्लुइड मेकॅनिक्स, दिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. मित्रांनो, फ्लुइड मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट स्टडी करत असताना तो फ्लुइड आणि मेकॅनिक्स हे जे 2 वर्ड आहे यांनी कन्स्टिट्यूट झालेलं आहे. मग यामध्ये फ्लुइड काय असतं, ऑब्वियस मी जर तुम्हाला क्वेश्चन केला व्हॉट इज मीन बाय फ्लुइड, तर मुलं नक्कीच उत्तर तुम्ही देणार सर एनी सबस्टन्स विच कॅन फ्लो इज कॉल्ड ॲज अ फ्लुइड. नक्कीच दिस इज दी फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ दी फ्लुइड. बट इंजिनिअरिंग पर्स्पेक्टिव्ह इफ आय वॉन्ट टू डिफाईन द फ्लुइड, म्हणजेच मला जर फ्लुइड डिफाईन करायचं जर ठरलं, देन let me first differentiate you what is the difference between the solid and the fluid. नक्कीच तुम्हाला मॅटरच्या 3 स्टेट्स माहीत आहेत, करेक्ट. द 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर, दॅट इज दी सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट अँड द थर्ड वन इज दी गॅसियस स्टेट. सो फ्लुइड हे जे लिक्विड आणि गॅसेस आहे, लिक्विड अँड गॅसेस, दिस 2 कॉन्स्टिट्यूट्स टू फ्लुइड. हे 2 फ्लुइडला कन्स्टिट्यूट करत असतात. मग इफ आय वॉन्ट टू डिफरन्शिएट बिटवीन दी सॉलिड अँड द फ्लुइड, लेट मी एक्सप्लेन इट हिअर. कन्सिडर these 2 elements. Okay, consider these 2 elements. The first one is of solid and this another one is of liquid. This another element is of liquid. Now if I apply, let me make it more broad. So if I apply a small shear force, listen carefully, if I apply a small shear force on both these elements, the first one is the solid element and the next one is the liquid element. So in case if I apply a small shear force in both the cases, what happens? These ऑब्वियसली तुम्ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्समध्ये शिकलेले असणार की ज्यावेळी मी शियर फोर्स ॲप्लाय करतो एखाद्या बॉडीवर, त्यामुळे त्या बॉडीमध्ये शियर स्ट्रेन जनरेट होत असतात, करेक्ट. सो इफ आय अप्लाय अ स्मॉल शियर फोर्स हियर, दिस सॉलिड बॉडी गेट्स डिफॉर्म, and
शियर स्ट्रेन गेट्स जनरेटेड इन टू दॅट बॉडी. करेक्ट, शियर स्ट्रेस जनरेट होतात त्या बॉडीमध्ये. सेम केस जर मी लिक्विडच्या इलेमेंटला देखील शियर फोर्स अप्लाय केला तर त्यामध्ये देखील शियर स्ट्रेन इंड्यूस होतात. मग this is the important point. Now listen carefully what I am going to say here. In case of solid, what happens when I apply a small shear force? The deformation, of course, deformation is produced, but the deformation's magnitude is such a smaller that when I remove the shear force, what happens? This solid body gets come to its original position. काय होते ती तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला येते, आयदर पार्शली ऑर कम्प्लिटली. म्हणजेच सम व्हॉट शियर स्ट्रेन त्या बॉडीमध्ये इंड्यूस होत असतो डिपेंडिंग अपॉन इट्स इलास्टिसिटी. तिची जर इलास्टिसिटी जास्त असेल तर ती तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला येईल, आणि जर सम व्हॉट जर लोड जो लावला आहे अप्लाय केला आहे तो इलास्टिसिटीपेक्षा जर ग्रेटर असेल, स्ट्रेस इंड्यूस होणार तो, तर मग काय होणार, त्यामध्ये पार्शियल डिफॉर्मेशन येणार, म्हणजेच त्यामध्ये काहीतरी परमनंट डिफॉर्मेशन राहणार. बट लिक्विडच्या केसमध्ये काय होतं, मी ज्यावेळी व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ शियर फोर्स अप्लाय करतोय, these elements get deformed continuously. These liquid elements get deformed continuously. Therefore, this is the important point. Therefore, liquid fluids are also called as zero memory substances. Zero memory substances. So this is about the fluid. What is the fluid element that we discuss here? Now our next approach is what is mechanics. करेक्ट, आपण फ्लुईडबद्दल शिकलो आहोत. तुम्ही 11वी-12वीमध्ये फ्लुईड काय आहेत, बेसिक केमिस्ट्री लेवल असेल किंवा बेसिक सायन्समध्ये तुम्ही या गोष्टी शिकलेल्या आहात. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन या ज्या गोष्टी असतील, प्रॉपर्टी असतील, त्याचा डेफिनाईट शेप असतील, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड अँड फ्लुईड, हे तुम्ही शिकलेले आहात. आता नाऊ द इम्पॉर्टंट पॉईंट हिअर इज द मॅकॅनिक्स. तर मॅकॅनिक्समध्ये काय असतं, मॅकॅनिक्समध्ये जे वेगवेगळे फोर्सेस जे बॉडीवर ॲक्ट होत असतात, त्यामुळे बॉडीमध्ये काहीतरी चेंजेस होतात. करेक्ट, दिअर फोर्सेस ॲक्ट होतात बॉडीवर, आणि त्यामुळे त्या बॉडीमध्ये काहीतरी चेंजेस होत असतात, इफेक्ट होत असतात. सो त्याचा जो स्टडी आहे त्यालाच आपण मॅकॅनिक्स असं म्हणत असतो. मग ज्यावेळी मी फ्लुईडच्या संदर्भात हा स्टडी करतो त्यावेळी त्याला फ्लुईड मॅकॅनिक्स म्हणत असतात. म्हणजेच फ्लुईड मॅकॅनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स. करेक्ट, इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लुईड. बरोबर आहे, करेक्ट. सो अशी ब्रांच सायन्सची की जी फ्लुईडचा स्टडी करते त्याला फ्लुईड मॅकॅनिक्स म्हणतात. मग फ्लुईड मॅकॅनिक्सचा स्टडी करायचा, मग फ्लुईडचं जर डिफरंट स्टेटमध्ये अवेलेबल असतं, समजा फ्लुईड ॲट रेस्ट कंडिशन असेल, करेक्ट, फ्लुईड ॲट रेस्ट कंडिशन असेल, त्यावेळी जो स्टडी केला जातो त्याला म्हणतात फ्लुईड स्टॅटिक्स. त्याला काय म्हणतात, फ्लुईड स्टॅटिक्स. आणि ज्यावेळी फ्लुईड मोशनमध्ये असतं, त्यावेळी अगेन इट इज कॅटेगराइज इंटू टू टाइप्स. The first study in which we consider the forces that are acting on the fluid, this study is called as fluid dynamics. म्हणजेच फ्लुईड मोशनमध्ये असताना मी ज्यावेळी त्याचे कॉजेसचा म्हणजेच फोर्सेसचा विचार करतो स्टडी करताना, त्यावेळी त्याला फ्लुईड डायनामिक्स असं म्हणतात. आणि ज्यावेळी मी फ्लुईड मोशनमध्ये आहे, नक्कीच फ्लुईड मोशनमध्ये आहे, परंतु जे कॉजेस आहेत म्हणजेच जे फोर्सेस आहेत त्यांचा विचार नाही करत, त्यांचा कन्सर्न नाही करत, त्यावेळी त्याला म्हणतात फ्लुईड कायनॅमॅटिक्स. या डिफरंट स्टडीसाठी आपण सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. मग यामध्ये फ्लुईड स्टॅटिक्समध्ये कोणकोणते पॉईंट्स येतात, फ्लुईड डायनॅमिक्समध्ये काय असतं, फ्लुईड कायनॅमॅटिक्समध्ये काय असतं, हे पॉईंट आपण 1 बाय 1 बघणारच आहोत. मग हे झालं फ्लुईड मॅकॅनिक्सविषयी. आज आपण जो टॉपिक बघणार आहे फ्लुईड डायनॅमिक्स, तो बघण्या अगोदर सिलेबस काय आहे, आयोगानं MPSCसाठी कोणता सिलेबस दिलेला आहे तो त्याचा आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेऊया. त्यानंतर आपण महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे फ्लुईड डायनॅमिक्स त्याकडे वळणारच आहोत. व्हॉट इज द सिलेबस? Here I have the official screenshot I have taken here. Okay, so
What is the syllabus topics here? This is fluid mechanics subject, correct? This is fluid mechanics. I am going to highlight that. Okay, fluid mechanics. So what is the first point that we have to learn? The properties of the fluids. Properties of the fluids. लक्षात घ्या, कोणताही सब्जेक्ट स्टडी करत असताना जे इनिशियल चॅप्टर्स आहे त्यांच्यावर तुम्ही फोकस केलं पाहिजे. कारण इफ वी डोंट नो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स, देन हाऊ कॅन वी एंटर इन टू द सब्जेक्ट. बट तुम्ही आता युनिव्हर्सिटीमध्ये फ्लुइड मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट शिकलेलाच आहात नक्कीच. मग त्यामुळे आपण इंटरमिजिएट जरी पॉईंट घेतला तरी तो तुम्हाला जो IMP पॉईंट आहे तो आपण घेणार आहोत. व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स. मग यामध्ये तुमची डेन्सिटी असेल, करेक्ट? डेन्सिटी, रो. देन व्हॉट इज द सरफेस टेन्शन फोर्सेस काय असतात, वेपर प्रेशर काय असतो लिक्विडचा, त्यानंतर गॅमा, युनिट वेट, विस्कॉसिटी फोर्सेस काय असतात. हे जे पॉईंट्स आहेत ते आपण प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स यामध्ये शिकणार आहोत. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स म्हणजे केवळ प्रॉपर्टीज नव्हे, तर या ज्या प्रॉपर्टीज आहे यांना डेफिनाईट युनिट्स असतात, करेक्ट? डेफिनाईट युनिट्स असतात. युनिट्स आले म्हणजेच डायमेन्शन आले, करेक्ट? युनिट्स आले म्हणजेच डायमेन्शन आले. मग हे जे डायमेन्शन्स असतात त्यावर देखील आयोगाने क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. यानंतर आहे फ्लुइड स्टॅटिक्स अँड बायॉन्सी. यामध्ये आपण फ्लुइड रेस्ट कंडिशनना अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळी फ्लुइड ॲट रेस्ट कंडिशन असतं त्यावेळी तो स्टडी असतो त्याला फ्लुइड स्टॅटिक्स, करेक्ट? तो फ्लुइड स्टॅटिक्स असतो. मग यामध्ये व्हॉट आर द प्रेशर दॅट इज एक्झर्टेड बाय द फ्लुइड ऑन द डॅम बॉडी, दिस इज द ॲप्लिकेशन, करेक्ट? फ्लुइड मेकॅनिक्सचं ॲप्लिकेशन आहे एक इम्पॉर्टंट सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये. व्हॉट आर द फोर्सेस दॅट आर एक्झर्टेड. तुम्ही डॅमचं जे स्ट्रक्चर असतं त्यामध्ये गेट्स असतात, तुम्ही बघितले असाल. मग त्यावेळी त्या गेट्सवर वॉटर प्रेशर एक्झर्ट करत असतं. मग व्हॉट इज द प्रेशर दॅट इज एक्झर्टेड बाय द वॉटर ऑन दॅट गेट्स. सो दीज आर द थिंग्स दॅट आर इन्क्लुडेड इन दी फ्लुइड स्टॅटिक्स. त्यानंतर बायॉन्सीमध्ये काय असतं, सेंटर ऑफ बायॉन्सी काय असतं, बायॉन्ट फोर्स काय असतं, यांच्या ज्या स्टँडर्ड डेफिनेशन आहे यावर देखील क्वेश्चन्स विचारले जातात. त्यानंतर फ्लुइड कायनेमॅटिक्स अँड फ्लुइड डायनामिक्स. नक्कीच here force is not concerned, and here we consider the forces. Next study that we are, so in kinematics what we are going to study? In kinematics we are going to study the effect only, correct? Fluid motion effect. What are the effects of the forces? That is the displacement, velocity असेल, acceleration असेल, त्याचप्रमाणे स्ट्रिक लाईन काय असतात, पाथ लाईन कशाला म्हणतात, या ज्या गोष्टी आहे त्या आपण कायनेमॅटिक्समध्ये शिकणार आहोत. त्यानंतर आहे फ्लुइड डायनामिक्स. फ्लुइड डायनामिक्समध्ये याचा ओव्हरव्ह्यू घेतल्यानंतर आपण फ्लुइड डायनामिक्स या पार्ट डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर डिफरंट टाईप्स ऑफ फ्लो मेजरमेंट. फ्लो मेजरमेंट काय कोणकोणत्या प्रकारच्या मेथड यूज केल्या जातात ते आपण बघणार आहोत. हे झालं फ्लो मेजरमेंट विषयी. त्यानंतर फ्लो इन ओपन चॅनल. This is also one of the important point in the fluid mechanics and one of the important application, correct? हे एक one of the important application आहे. कारण की तुम्ही इरिगेशन जर बघितलं, कॅनल स्ट्रक्चर्स वगैरे यामध्ये फ्लो इन ओपन चॅनल, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट इन फ्लुइड मेकॅनिक्स ॲज पर ॲज सिव्हिल इंजिनिअरिंग कन्सर्न. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आहे फ्लो इन क्लोज कंडक्ट्स म्हणजे पाईप. फ्लो इन द पाईप्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट. मग यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत? व्हॉट आर दी लॉसेस इन द पाईप, करेक्ट? फ्लुइड जेव्हा पाईपमधून फ्लो होत असतो त्यावेळी डिफरंट लॉसेस होतात. ते लॉसेस कोणते, त्याचे क्लासिफिकेशन केलं असतं. मेजर लॉसेस कोणते, मायनर लॉसेस कोणते, याचा स्टडी आपण फ्लो इन क्लोज कंड्युट्स और पाईप्स करणार आहोत. त्यानंतर डायमेन्शनल अँड मॉडेल ॲनालिसिस. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट. यावर आयोगानं मला असं वाटतं बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत आणि यापुढेही या टॉपिकवर क्वेश्चन्स विचारायची प्रॉबिलिटी जास्त आहे. मग यामध्ये सिम्युलेटिव्ह काय असतं, जॉमेट्रिक सिम्युलेटिव्ह काय असतं, डिफरंट नंबर आहे, फ्रॉड नंबर वगैरे, या गोष्टी आपण यामध्ये डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर सायफॉन, वॉटर हॅमर, हे जे इफेक्ट आहे ते फ्लो इन पाईप्समध्ये येतात. मग व्हॉट इज द सायफॉनचं यावर गेटमध्ये बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स विचारलेले जातात. त्यानंतर वॉटर हॅमर हा देखील एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. तोही आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर बाउंड्री लेअर आणि कंट्रोल हा देखील एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे आणि यामध्ये कोणकोणते पॉईंट्स इन्क्लूड होणार ते आपण डिस्कस करणार आहोत. पाईप नेटवर्क हा देखील फ्लो इन क्लोज कंड्युट्स म्हणजे फ्लो थ्रू पाईप यामधलाच एक पार्ट आहे. हे झालं व्हॉट इज द सिलेबस ऑफ द फ्लुइड मेकॅनिक्स, करेक्ट? फ्लुइड मेकॅनिक्सचा सिलेबस काय आहे हे आपण इथं डिस्कस केलेले आहेत. नाऊ द इम्पॉर्टंट point that we are going to discuss here
तुम्ही पोस्टरवर बघितलंच असाल की जो पॉईंट आपण आज इथे डिस्कस करणार आहोत तो आहे फ्लुइड डायनॅमिक्स. फ्लुइड डायनॅमिक्स. ओके, लेट मी राईट इट हिअर. फ्लुइड डायनॅमिक्स. ओके, फ्लुइड डायनॅमिक्स. मग फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये काय असतं? फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये मी फोर्सेस कन्सिडर करतो आहे, करेक्ट. स्टडी ऑफ फ्लुइड मोशन, स्टडी ऑफ फ्लुइड मोशन आहे, परंतु मी व्हॉट आर द फोर्सेस दॅट आर ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड हे देखील कन्सिडर करत आहोत, बरोबर. हे देखील कन्सिडर करतो आहोत. मग व्हॉट आर द डिफरंट फोर्सेस? मला फ्लुइड डायनॅमिक्सचा स्टडी करताना जे डिफरंट फोर्सेस आहे फ्लुइडवर ॲक्ट होणारे ते अगोदर माहीत पाहिजे, करेक्ट. त्यानंतर मी त्यांना डिफरंट फॉर्म ऑफ इक्वेशनमध्ये लिहू शकतो. आणि जिथं फोर्सेस आलं तिथं सर न्यूटन येत असतात, बरोबर. जिथे फोर्सेस आलं तिथे सर न्यूटन येत असतात. मग त्यानंतर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन आहे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हा ॲप्लाय करून आपण डिफरंट टाईप्सचे जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन आहे एक जनरलाइज फॉर्ममध्ये ते आपण ऑब्टेन करणार आहोत. आणि त्यानंतर एक स्पेसिफिक फॉर्म असेल, जे युलर इक्वेशन आहे त्याचा एक स्पेसिफिक फॉर्म आहे तो आपण डिराईव्ह करणार आहोत. त्यानंतर युलर इक्वेशन काय आहे, बर्नॉलीज इक्वेशन काय आहे, व्हॉट आर द ॲझम्पशन्स दॅट वी मेड, हे आपण सगळे पॉईंट वन बाय वन कवर करणार आहोत. सो द फोर्सेस, so what are the different forces that are acting on the fluid when the fluid is in the motion? Now if I, so one by one we will take that. The first one is the force due to the gravity or the gravity force. So due to the weight of the fluid element certain force is exerted, correct. Due to the G, the gravitational acceleration towards the center of the earth, okay, due to that the force is exerted, that is the force due to the gravity. The second force that is acting on the fluid when it is in motion is the pressure force, So what is the pressure force? At certain cross sections, जर तुम्ही फ्लुइड मोशनमध्ये असाल तर बघितलं तर प्रेशर व्हॅरी होत असतो. आणि काय स्पेसिफिक पॉईंटला काय असतं, एका क्रॉस सेक्शन, सपोज दिस इज दी पाईप फ्लो and the fluid is flowing through it, correct. So the pressure at this point, so these pressures actually exert the force at that cross section. So these are nothing but the pressure force. Then the third important force that we have to study is the force due to the viscosity. Viscosity ही लिक्विडची एक वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. मग विस्कॉसिटीमुळं काय होत असतं, तर विस्कॉसिटीमुळं रेझिस्टन्स होत असतो फ्लोला, करेक्ट. फ्लोला रेझिस्टन्स होत असतो. मग त्यामुळे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फोर्स दॅट इज ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फोर्स दॅट इज ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड इज द फोर्स ड्यू टू compressibility. Due to the compressibility or the temperature changes, the force is actually exerts on the fluid, and this is nothing but the force due to the compressibility. And the last force is the force due to the turbulence. आपण फ्लुइड कायनेमॅटिक्समध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ द फ्लो शिकलेला आहोत. त्यामध्ये लॅमिनार फ्लो, ब्रॉड कॅटेगरायझेशन जर करायचं ठरलं फ्लोचं तर लॅमिनार फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो असं जे क्लासिफिकेशन केलं जातं. यामध्ये जो टर्ब्युलंट फ्लो असतो यामध्ये काय असतं, जे फ्लो पाथ आहे पार्टिकलचा, जे पार्टिकल फ्लो होत असतात ते वन लेअर टू अनदर लेअर, त्याचप्रमाणे इंटरमिंगलिंग, त्यांचा जो मोशनचा जो पाथ आहे तो एक सिलेक्टेड पाथ नसतो. अँड दे ट्रॅव्हल्स इन द रँडम डिरेक्शन, करेक्ट. सपोज दिस इज द फ्लो, देन दे ट्रॅव्हल इन द रँडम डिरेक्शन. सो त्यामुळे काय होत असतं, फोर्स एक्झर्ट होत असतो. अँड दिस इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू द टर्ब्युलन्स. सो दीज आर दी डिफरंट टाईप्स ऑफ फोर्सेस दॅट आर ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड when the fluid is in the motion. So these are the types of the forces discuss झाले. मग मगाशी म्हटल्याप्रमाणे फोर्स आला म्हणजे तिथे न्यूटन सर आले. मग व्हॉट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दॅट द नेट फोर्स हे समजा एखादा डायरेक्शनमध्ये, सपोज दिस इज द बॉडी, ही एक बॉडी कन्सिडर करा. And now I am considering the force is applied only along the x direction, correct. I am applying the force only the x direction. So what happens when I apply a force in the x direction? So obvious this surface will exert some sort of friction, correct. It has to overcome some friction. Then if once it overcomes the friction, what happens?
this block will get displaced, this block will get displaced. So what happens, it generates the acceleration, correct? It generates the acceleration. So what is the Newton's second law of states? When I apply, or the net external force in any direction is given by mass times acceleration in that direction, mass times acceleration in that direction. So if I apply the Newton's second law of motion here, what I get, that is force due to the gravity plus force due to the pressure plus force due to viscosity plus force due to turbulence plus force due to the compressibility, I get as a F net, and it is given by mass times acceleration. So these are the different types of the forces that are actually acting on the fluid when the fluid is in the motion. So this is about the forces that are acting. Now I am not going to concern about all of these forces. Okay, मी स्टडी करताना हे ऑल ऑफ दिस फोर्सेस आहे यामध्ये कन्सर्न नसणार आहे. जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स, जे इम्पॉर्टंट फोर्सेस आहे तेच आपण फक्त कन्सिडर करणार आहोत. मग डिपेंडिंग अपॉन दॅट आपण वन बाय वन एक एक फोर्स निग्लेक्ट करत जाणार आहोत, आणि जे फक्त इम्पॉर्टंट आहे युलर्स इक्वेशनसाठी किंवा बर्नौलीज इक्वेशनसाठी ते फोर्सेस आपण बघणार आहोत. आणि व्हॉट इज दॅट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, व्हॉट इज दॅट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ते आपण बघणार आहोत, आणि त्यावर देखील MCQ फॉर्म केला जाऊ शकतो. समजे व्हॉट आर द डिफरंट फोर्सेस, हे जर मी क्वेश्चनमध्ये विचारलं, इफ दीज 3 फोर्सेस आर ॲक्टिंग, व्हॉट इज दॅट इक्वेशन. सो दीज आर द टाईप्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन कोणते फोर्सेस मी कन्सिडर करत आहे. नाऊ इफ आय निग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी, ओके, इफ आय निग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी, दॅट मीन्स आय एम ॲझ्युमिंग that the fluid is incompressible, and automatically it gives rho is constant. So if I consider this, I am neglect the force due to the compressibility, whatever equation I have available is the Reynolds equation. like काय म्हणतात, Reynolds equation. So objective type question may be formed on that form. Okay, what are the forces that are considered in the Reynolds equation? So obvious answer is sir, gravity force, pressure force, viscous force plus turbulent force. So this is the Reynolds equation. Now if I neglect this turbulent force, okay, if I neglect this turbulent force, means I am already neglected the force due to the compressibility. Now I am neglecting the force due to the turbulence. So whatever equation I have, that is force due to the gravity plus force due to the pressure plus force due to the viscosity, okay, is equals to F net. So these equations that I have with me is nothing but the Navier-Stokes equation. This is called as Navier-Stokes equation. This is the Navier-Stokes equation. Okay, so I have only with these 3 forces, gravity force, pressure force and viscous force. Now again, if I neglect the viscosity force, जर मी फोर्स ड्यू टू द विस्कॉसिटी निग्लेक्ट केला, म्हणजे तिथं काय करतोय मी, विस्कॉसिटी काय ॲझ्युम करतोय, मी विस्कॉसिटी 0 ॲझ्युम करतोय. मग ज्यावेळी मी विस्कॉसिटी 0 ॲझ्युम करतो त्यावेळी जे फ्लुइड असतं, दिस इज दी आयडियल फ्लुइड, करेक्ट. This is the ideal fluid, because in real there is no fluid which is having viscosity value is equals to 0. Viscosity 0 असलेले एकही real fluid available नाही. So in that condition I am assuming that the fluid is an ideal fluid. So if I neglect this viscosity force also, then the equation that available with me is the force due to the gravity plus force due to the pressure, and this is nothing but our Euler's equation. So sir, मग आपण Euler's equation बघणार होतो फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये. मग झालं का Euler's equation? तर मित्रांनो नाही, इथे लक्षात घ्या, हे जे इक्वेशन आहे हे नक्कीच Euler's equation आहे, बट दिस इज दी जनरलाइज फॉर्म. ओके, दिस इज दी जनरलाइज फॉर्म, हा एक जनरलाइज फॉर्म आहे. मग द स्पेशल फॉर्म जर आपल्याला अपियर करायचं असेल तर एक छोटंसं डेरिवेशन आहे, ते आपण स्टेप बाय स्टेप बघूया. ओके, दिस इज दी वी हॅव टू डिराइव द Euler's equation. I am writing here the title Euler's equation. नक्कीच मित्रांनो, MPSCचा जो
पेपर आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स विचारलेले असतात, त्यामुळे डेरिवेशन तुम्हाला करायची आवश्यकता नाही आहे. पण डेरिवेशन घेण्याचा उद्देश इतकाच की टाईम टू टाईम आपण डिफरंट ॲझम्पशन करत असतो. ते जे ॲझम्पशन्स आहे त्यावर जसेच्या तसे क्वेश्चन्स विचारलेले असतात. त्यामुळे ज्यावेळी तुम्ही इक्वेशन डिराईव्ह करता त्यामधले जे पॉईंट्स आहेत किंवा जे ॲझम्पशन्स आहेत आणि ते ॲझम्पशन्स वापरून कसं आपण फायनल इक्वेशन आहे ते डिराईव्ह केलं आहे हे तुमच्या कायम लक्षात राहतं आणि त्यामुळे तुम्हाला एक्झाममध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही. सो लेट डिराईव्ह द युलर्स इक्वेशन हिअर. नाऊ कन्सिडर दिस इज अ स्ट्रीम लाईन. करेक्ट, दिस इज अ स्ट्रीम लाईन. Let me draw it clear. This is a streamline. Now I am considering a small element here over that streamline. Okay, this is the small element. Now if I exaggerate this element and I am considering it as an cylindrical element. So let me draw it. Let me draw it. I am considering an cylindrical element. Okay, this is then cylindrical element over that streamline. This is an cylindrical element along the streamline. Now consider the length of that cylindrical element. This length of that cylindrical element is ds. Okay, this is the length of the cylindrical element. Now I am drawing the cross sectional area. Okay, this is the cross sectional area of that cylindrical element. So let the pressure acting, suppose this is the point A and this is the point B. So the pressure acting in this direction, always remember that pressure is always acts towards the surface. Okay, towards the surface and normal direction. So this is the pressure at point P. So this is the length, that is ds. Okay, this is the length, that is the ds. So there is a change in the pressure. And I am assuming that change in the pressure is P plus dP. Now these are the pressure. I have to obtain the equation in terms of the forces. So what should I do? So for that I have to multiply this pressure by the area, and I am assuming this is the ds is the length. I am assuming dA is the cross sectional area of that element. Let's consider now the density of the fluid. That is the elements that I have taken from is rho is the density, gamma is the unit weight. So these are the requirements that I have for the deriving the equation. Now suppose the weight of the element is W. Correct, weight of the element is W, and this is acting in this direction. So what is the Newton's second law? States that I have to obtain the equation along a single direction. Correct, if I have to obtain the equation, I have to consider a single direction. Now in this case I am considering the direction along the streamline, so I have to take the component of the weight. Correct, the weight मुळे जो फोर्स एक्झर्ट होता है, I have to take its, if I write here the angle is theta, it is making, so I have to take here the which component? The cos component of the weight. Correct, I have to take the cos component of the weight. Now these are the requirements that are for Euler's equation. As we discussed that in the Euler's equations we are dealing with the gravity force. See here, the gravity force and the pressure force. So I have obtained the requirement for the equation, that is I have considered both gravity forces and the pressure forces. So Newton's second law, by applying the Newton's second law, I can write here that, so this is the force that is acting in the streamline direction, so this is, I can write P into dA. Correct, this P plus dP is acting in the opposite direction to that of P, so I can write here the minus
minus P plus dP into dA, correct? Now the weight component is also directing opposite direction, so I can write minus. How can we derive the weight? So weight is nothing but the weight is, I can write it as weight rho into G into volume, that is gamma into V. So what is the volume? Volume here is dA into ds, and this is the cos component, so I can write here cos theta is equals to mass times acceleration. So how can I get the mass? Mass is rho into V, correct? Rho into volume is dA into ds, so I can write here rho into dA into ds times acceleration in that direction, okay? Acceleration in that direction. So if I simplify this equation, that is P dA minus P into dA minus dP into dA, correct? This I simplify these terms, dP into dA minus rho G dA into ds. Now let's consider here point A is as a reference level, okay? This is the reference level, that is a Z0. So and this angle is theta, and this height is, I am assuming here, is dz, okay? Dz. So how can write I cos theta? Cos theta is equals to dz upon ds, correct? So I can write here cos theta is equals to dz upon ds. Now this terms remains as is dA ds. Now the acceleration here can be written as addition of convective acceleration, okay? Convective acceleration plus temporal acceleration, or it is also called as local acceleration. So what is the temporal acceleration? Temporal acceleration is sorry, make it clear. Okay, temporal acceleration is v into dv by ds, and the local acceleration is dv by dt. This is the part of the kinematics. When we will start, we will see what is the temporal acceleration and what is the convective acceleration. So now this I am simplifying it. So PdA get cancelled. Here common is dA, okay? So dA and dA will get cancelled. Here ds get cancelled. Here also ds. Now I am assuming this is the important point and one of the assumptions. So listen carefully. I am assuming that local acceleration, this component of the local acceleration, is equals to 0. That is dv by dt is equals to 0. What it implies? If their change in the velocity or the rate of change of velocity is 0, it indicates that the flow is the steady flow condition. So I am neglecting that. This is one of the assumption in the Euler's equation, okay? This is one of the assumptions. Now what is the equation that I get here? Now this is get cancelled, so I have available with me dP, correct? dP minus rho G into dz, correct? is equals to rho into V into dV. So this is the equation that is available with me. Now if I can write it as a dP plus rho V dV plus rho G dz is equals to 0, correct? Is equals to 0. Now if I divide by rho, what I get? That is dP by rho plus V dV plus G dz is equals to 0. And this is nothing but, sorry, I make it more clear here. So this is nothing but the Euler's equation. This is nothing but the Euler's equation of motion. Again, the assumptions that I have made here. What are the assumptions? That is, this is the, let me write here, Euler's equation of motion. I have considered a streamline. So this is along a streamline, correct? Along a streamline. For what I have assumed here, let's see here. I am assumed here that the
local acceleration component, that is dv by dt, is equals to 0, that means I am assuming the flow as a steady flow. So I can write here that this is the Euler's equation of motion along a streamline for steady flow condition, steady flow condition. This is the important equation, Euler's equation of the motion. So questions may be asked in the exam directly on that, is the write the standard form of the equation, write the standard form of the Euler's equation, and the standard form is dp by rho plus v dv plus g dz is equals to 0. Now again one more question may be framed on that, like that, what are the forces that we have considered in deriving the Euler's equation. आपण Euler's equation derive करताना कोणते कोणते फोर्सेस कन्सिडर केले आहेत. मग त्यामध्ये आपण कोणते फोर्सेस कन्सिडर केले, तर ग्रॅव्हिटी फोर्स अँड दी प्रेशर फोर्स. ग्रॅव्हिटी फोर्स आणि प्रेशर फोर्स हे जे दोन फोर्स आहेत ते आपण Euler's इक्वेशन डिराईव्ह करताना कन्सिडर केले होते. नाऊ मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की इक्वेशन्स बरोबरच त्याचे जे ॲझम्पशन्स आहेत त्यावर देखील सरळ क्वेश्चन्स विचारलेले जातात. व्हॉट आर द ॲझम्पशन्स. सो इथे मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इथे मी जे इक्वेशन्स डिफरंट फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड आपण बघितले, त्यामध्ये युलर्स इक्वेशन जे ग्रॅव्हिटी आणि प्रेशर फॉर्म आहे ते डिराईव्ह करताना आपण विस्कॉसिटी फोर्स निग्लेक्ट केला आहे. करेक्ट, विस्कॉसिटी फोर्स निग्लेक्ट केला आहे. त्यानंतर फोर्स ड्यू टू टर्ब्युलन्स निग्लेक्ट केला आहे. फोर्स ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी निग्लेक्ट केला आहे. त्यानंतर इथे आपण जे लोकल ॲक्सलरेशन कंपोनंट आहे, दॅट इज डी बाय डी टी, तो निग्लेक्ट केला आहे, म्हणजे त्याचं स्टेडी फ्लो कंडिशन ॲझ्युम केली. सो दीज आर नथिंग बट दी ॲझम्पशन्स. आय एम रायटिंग हिअर दीज ॲझम्पशन्स वन बाय वन. So you can write it down. So what are the assumptions? I have assumed I am neglecting the viscosity force, that is viscosity is 0, and this is nothing but the ideal fluid condition, ideal fluid flow condition. This is the first assumption that I have made. Next I have neglected the turbulent force. Correct. So what I have assumed? I have assumed a streamlined flow. I have assumed a streamlined flow. The next condition that I have assumed, I am assuming the flow as a steady flow. I am assuming the flow as a steady flow, as the local acceleration component dv by dt I put it as a 0. जो dv by dt local acceleration component आहे तो मी 0 पुट केला आहे. So next assumption that I have made, the flow is irrotational flow. The flow is irrotational flow, as I have assumed a streamline flow and I have taken a single streamline, so I can say that the flow is an irrotational flow. What is the irrotational flow and what are the effect of that flow on the equations? I will elaborate that more on when I start the Bernoulli's equation. So these are the assumptions we made during the Euler's equation of motion along a streamline for steady flow condition. Now the important point here is the Bernoulli's equation. This is also one of the important point in the fluid mechanics, because this Bernoulli's equation has vast application. This has the vast application in when we concern about the fluid flow and in the fluid dynamics. So how I get the Bernoulli's equation? So this Bernoulli's equation is obtained by simply integrating Euler's equation of motion. ज्यावेळी मी युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आहे त्याला मी इंटिग्रेट करतो, देन आय गेट द बर्नौलीज इक्वेशन. सो व्हॉट इज द युलर्स इक्वेशन? Remember the Euler's equation always. As I said, the direct question will be asked. There is a probability that direct question will be asked on the standard form of the Euler's equation. So what is that? dp by rho plus g dz plus v dv is equals to 0. This is the Euler's equation.
equation. Now what I said here, that is integrating Euler's equation. So if I integrate this equation, I will get the Bernoulli's equation, and it is the form of dp. What is the integration of dp? If I assuming that rho is constant, that is the flow is incompressible. I am assuming that the flow is incompressible, so I can assume that rho has a constant value. So I can write here as integration of dp is p by rho, correct? P by rho plus g is also an constant, that is the acceleration due to gravity. This also remains constant. So integration of dz, what is the integration of dz? That is the z plus v here is v integration of v dv, v with respect to dv integration. I will get that v square upon 2 is equals to integration of 0, that is the constant of integration. So this is the equation. This is the this is the Bernoulli's equation. This is the Bernoulli's equation that I have get when I integrate the Euler's equation. So I can write it as like, suppose if I divide it by g, so that comes p by rho g, that means p by gamma, correct? P by gamma plus z here plus v square upon twice g is equals to, here c is the constant of integration, as I said its value will remain constant, and g I am dividing by g, so g is also an constant, correct? Gravitational acceleration, this is also an constant, so they both will give me a constant value, correct? Sorry, here it comes around. So these both will give me a constant value, so I can write it as c. Again, this is a constant value. So this is the equation that I have get when I apply, or when I integrate the Euler's equation. It is nothing but the Bernoulli's equation. This is nothing but the Bernoulli's equation. हे आहे Bernoulli's equation. हा त्याचा standard form. We can write that Bernoulli's equation in the different form. So what are the different forms that we will discuss? Before that, the assumptions that I have made during the Euler's equation are also valid during the Bernoulli's equation, correct? Because I have integrating that, and again I am assuming rho as a constant. The flow is in a compressible flow. This value c to be remain constant. The flow should be irrotational. मित्रांनो, ज्यावेळी मी बर्नौलीज इक्वेशनचा यूज करत असतो त्यावेळी मी ते कोणत्या तरी दोन सेक्शनमध्ये ते अप्लाय करत असतो एनर्जी इक्वेशन, करेक्ट? कोणत्या तरी दोन सेक्शन असतात. दिस इज सेक्शन 1 अँड दिस इज सेक्शन 2. नाउ इन दॅट केस व्हॉट हॅपन्स during deriving the Euler's equation, what I said that I am assuming a streamline flow, that is, and I am considering the element on a streamline along a single streamline. But in that case, when I apply Bernoulli's equation across the two sections, what happens? There are number of streamlines. Consider this is the pi flow, and there are number of the streamlines. So in that case, what happens? The value of c, this value of the c will not remain constant more. c ची जी व्हॅल्यू आहे ती कॉन्स्टंट राहत नाही. मग त्यामुळेच आय एम ॲझ्युमिंग दॅट दी फ्लो ॲज ॲन इरोटेशनल फ्लो. नक्कीच बाकीचे ॲझम्पशन आहे, फ्लो इज इनविसिड, दॅट इज विस्कॉसिटी फोर्स इज 0. दीज ॲझम्पशन्स आर ऑल्सो व्हॅलिड ड्युरिंग दॅट बर्नौलीज इक्वेशन. हे झालं इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं आहे. नाऊ देर आर डिफरंट फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकंड फॉर्म. नाऊ आय एम अगेन रायटिंग द थर्ड फॉर्म. सो इफ देर आर specific names and MCQ may be framed on that. So what is that P by gamma called? P by gamma ला काय म्हणतात असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. मग what is that P by gamma? P is the pressure energy per unit weight. So P by gamma is the pressure energy per unit weight. Next, Z is the potential energy. Z is the potential energy per unit weight. This is the potential energy per unit weight, and this v square by 2g component is nothing but v square by 2g component. This is the kinetic energy per unit weight. And remember, this energy per unit weight, this component is called also as head. याला हेड देखील म्हणतात.
How can I write these equations in terms of the head? So P by gamma, this is the pressure head, correct? I can write it as a pressure head. Potential energy per unit weight, how can I write it? That is the potential head. Potential head. This kinetic energy per unit weight is nothing but the kinetic head. Kinetic head. So this is the equation that I have get in the different form. This is the in terms of energy per unit weight. Now I can write that equation, Euler's Bernoulli's equation, that is the P by rho plus Gz plus v square upon 2 is equals to constant. Okay, this is the equation Bernoulli. I can write it as again in a different form, that is if I multiply it by rho. Okay, if I multiply by rho, so P plus what I get here, rho Gz, correct, plus rho v square upon 2 is equals to C, correct. Again here is same, that I will get not 0 here, I will get again the constant value here. So this is the another form of the equation. And what are these terms? Again this is the important point. So what are these terms? This P is nothing but the actual pressure, correct. This P is the actual pressure, or also called as static pressure. Static pressure, the P is the static pressure. This rho Gz is the hydrostatic pressure. This is the hydrostatic pressure, and this hydrostatic pressure is nothing but due to the weight of the fluid. Okay, this is due to the weight of the fluid. And last, the rho v square by 2, this is rho v square by 2, this is the dynamic pressure. This is the dynamic pressure. So I can write that Bernoulli's equation in this form also. This is the in the energy form, that is the pressure energy per unit weight, that is the pressure head, potential energy per unit weight, potential head, and kinetic energy per unit weight. I can write it as a kinetic head, that is P by gamma plus Z plus V square upon 2G is equals to constant. This is the in the form of the energy, and this is P plus rho Gz plus rho V square upon 2 is equals to C. This is in the form of the pressure, that is P is the actual pressure or the static pressure here, rho Gz is the hydrostatic pressure, or it is due to the weight of the fluid, correct, and rho V square by 2 is the dynamic pressure. Now this I have shown, I have derived all that. Now the important point, if I have to show these different types of pressure in the pipes or the different types of head, how I will show it, So let's assume this is the pipe flow. Okay, this is the pipe flow, and I am inserting here the pitot tube and the piezometric tube, So this is the section. Okay, this is the pipe flow. Assume this is the, let me more. Okay, this is the pipe flow. I am taking blue as it is the color of the liquid. So this is the flow of the liquid, and I am considering these two sections. Okay, so when I insert here a piezometric tube, this is called as piezometric tube here, and here a pitot tube. What is the pitot tube? We will going to see in the next lecture. These are the applications of the Bernoulli's equation. Okay, these are the applications of the Bernoulli's equation. So in that case, what happens? Suppose V is the velocity of the fluid. V is the velocity of the fluid that is flowing through the pipe. So in that case, Z here, Z is the reference bottom, this is the center line, this is the velocity V here. So the velocity, so when I add I will get like this when I insert a pitot tube in the center of the pipe when the fluid is flowing through it through a certain velocity. So this is nothing but, so this value is nothing but the piezometric head. This is the piezometric head, and when I add that static plus hydrostatic, that static plus hydrostatic pressure, static and hydrostatic pressure, I will get the piezometric pressure. Now when I add that
when I add that static plus dynamic pressure and dynamic pressure, I will get the stagnation pressure. Okay, I will get the stagnation pressure. म्हणजेच ज्यावेळी मी static, this is the static head, correct? This is the static and this is the dynamic. Why this is static? Because this is the piezometric head here and this is the pressure actual ground working here. So this is the dynamic. This is the dynamic, and when I add these two components, that is the P plus dynamic is the rho v square upon 2, I will get the stagnation pressure. Depending upon that, this is also called as, when I write P by gamma plus v square upon twice g is equals to stagnation head. This is called as the stagnation head. So these are the equations. So I can write these equations in that form. What is the piezometric pressure? What is the stagnation pressure? What is the stagnation head? Similarly, this is the piezometric head, correct? This is the piezometric head when I add static plus hydrostatic is equals to static plus hydrostatic head. When I add that, I will get the piezometric head. So up to that, what we have learned here, first we obtain the Euler's equation, correct? First we obtain the Euler's equation. Here we consider the gravity forces and the pressure forces, and depending on that we made certain assumptions, and we get the final Euler's equation, correct? Euler's equation of motion along the streamline. Certain assumptions that we have made, that is the, I am assuming that for steady flow I have neglected sort of the forces, that is the viscosity forces, compressibility forces, forces due to turbulence, and that's why these assumptions comes, and these are the important point, as I have already told you that. Then the Bernoulli's equation, how I obtain the Bernoulli's equation, their assumptions. So next, different form of the equation that I have right here. Again, how I can show that forms in the, when there is a flow through the pipe, that is piezometric head काय असतं, static plus hydrostatic. त्यानंतर piezometric pressure काय असतं, ज्यावेळी मी pressure addition करतो, that time I will get the pressures, and when I add the different heads I get that head value. Now there are, आता बर्नौलीज इक्वेशनचे डिफरंट ॲप्लिकेशन आहे असं मी तुम्हाला म्हटलं होतं, करेक्ट? बर्नौलीज इक्वेशनचे डिफरंट ॲप्लिकेशन्स आहे हे मी तुम्हाला म्हटलं होतं. बट त्यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलं तर सर्टन ॲझम्पशन्स कन्सिडर केले होते. मग त्या ॲझम्पशन्समुळं काय झालं, मी जेव्हा रिअल फ्लुइडचा फ्लो बघतो त्यावेळी ज्या कंडिशन्स आहे, ज्या ॲझ्युम कंडिशन्स मी ॲझ्युम केलेल्या होत्या त्या सॅटिस्फाय होत नाही, आणि त्यामुळे बर्नौलीज इक्वेशन व्हायोलेट होत असतं. मग बर्नौलीज इक्वेशनचे जे काही लिमिटेशन्स, दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट, लिमिटेशन्स ते आपण आता वन बाय वन बघूयात. सो द फर्स्ट ॲझम्पशन्स दॅट आय हॅव मेड, ऑर द फोर्स दॅट आय निग्लेक्टेड इज द विस्कॉसिटी फोर्स, करेक्ट? मग विस्कॉसिटी फोर्स निग्लेक्ट केल्यावर मी काय म्हटलं होतं की मी जो फ्लो ॲझ्युम करणार आहे तो कोणता असणार आहे, आयडियल फ्लुइड फ्लो असणार आहे, करेक्ट? आयडियल फ्लुइड फ्लो ॲझ्युम केला होता. बट when I consider the real fluid, what happens? The viscosity is present, correct? Viscosity is present. So I cannot apply it. So I have to take sort of measures. So I consider the head loss in that terms. I have to consider the head loss in order to take the care of that. So the limitations are, when I consider the long narrow passage, ज्यावेळी मी लॉंग नॅरो पॅसेज ॲझ्युम करतो, suppose is a small diameter pipe and there is a fluid flowing through it, then what happens, due to the friction significant energy get lost. Significant energy काय होते, लॉस्ट होते. मग त्यावेळी मी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाय करू शकत नाही. द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, next limitation of Bernoulli's equation, when I insert an hydraulic machine, ज्यावेळी मी एक हायड्रॉलिक मशीन इन्सर्ट करतो बिटवीन द सेक्शन ऑफ अ फ्लुइड फ्लो, हायड्रॉलिक मशीन ज्यावेळी मी इन्सर्ट करतो, सपोज दिस इज द फ्लो अँड आय हॅव फिक्स्ड अ पंप हियर, करेक्ट? आय हॅव फिक्स्ड अ पंप हियर. then in that case what happens, the fluid flow energy gets changed, correct?
fluid flow energy gets changed, but what I have derived that energy remains constant. So how will be this possible? हे पॉसिबल होणं शक्य नाही आहे. मग त्यामुळे ज्यावेळी हायड्रॉलिक मशीन इन्सर्ट करतो तर त्यावेळी आपण बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाय करू शकत नाही. सो दिस इज दी वन ऑफ दी लिमिटेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन. द थर्ड limitations of the Bernoulli's equation is that hydraulic machine झालं, head loss झालं, long narrow passage, when there is a sudden divergent flow म्हणतो मी ते sudden divergent flow. Suppose this is the pipe flow and there is sudden divergence. So in that case what happens? The streamline gets separated from the boundary. The streamline gets separated from this pipe boundary. So due to that here is energy loss, pressure gradient gets developed, wake region is formed. So due to that energy gets lost due to the formation of eddies. So there is a energy loss. Therefore I cannot apply the Bernoulli's equation here. Again, when there is a next limitation is divergent of flow. Okay, when there is a sudden divergent of flow, in that case also the Bernoulli's equation does not remain constant. And when there is a formation of wake काय आहे ते तुम्ही शिकलाच असाल. म्हणजे ज्यावेळी एखादी ब्लफ बॉडी असते आणि फ्लुइड फ्लो होत असतो त्यावेळी त्या बॉडीच्या एंडकडे या स्ट्रीम लाईन्स गेट सेपरेटेड अँड हिअर इट फॉर्म्स इडीज अँड वेक रिजन इथे फॉर्म होतो, त्यामुळे एनर्जी लॉस होते. मग अशा ठिकाणी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाय करू शकत नाही. सो दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन दॅट वी हॅव डिस्कस हिअर. सो हा होता आजचा पॉईंट फ्लुइड डायनॅमिक्स, की ज्यामध्ये आपण व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द फ्लुइड बघितले. त्यानंतर बर्नौलीज युलर्स इक्वेशन डिराईव्ह केलं, की ज्यामध्ये ग्रॅव्हिटी फोर्स आणि प्रेशर फोर्स हे दोन फोर्स कन्सिडर करत होतो. त्यानंतर बर्नौलीज इक्वेशन डिराईव्ह केलं, त्याचे डिफरंट फॉर्म बघितले. ॲक्च्युअल प्रेशर फॉर्ममध्ये कसं असतं, प्रेशर फॉर्ममध्ये राईट केलं. त्यानंतर हेड फॉर्ममध्ये राईट केलं, डिफरंट हेड कोणते ते आपण शो केले इथे. त्यानंतर व्हॉट आर दी लिमिटेशन्स ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन हा पॉईंट देखील आपण डिस्कस केलेला आहे. तर मित्रांनो, आपण जे नेक्स्ट लेक्चर असणार आहे फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये, आपण त्यामध्ये व्हॉट आर दी ॲप्लिकेशन्स ऑफ दी बर्नौलीज इक्वेशनचे कोणते ॲप्लिकेशन्स आहे ते आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये व्हेंच्युरीमीटर काय असतं, ओरिफिस मीटर काय असतं, पिटॉट ट्यूब काय आहे, त्याचं ॲप्लिकेशन कसं करतात, फ्लो मेजरमेंट कसं करतात, या ज्या गोष्टी आहे त्या आपण शिकणार आहोत. तोपर्यंत स्टे ट्यून with TexaMeet and join the Telegram group. Our app is also available on Google Play Store, so download it. And regarding the next lecture, we will update on that later soon. Thank you.